நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். 1950 டிசம்பர் 12 நிலவடங்கிய அந்த விடியலுக்கு தெரியாது அன்று சூரியனோடு ஓர் நட்சத்திரமும் உதிக்கும் என்று. திருவிழாக்கள் நிறைந்த இந்த பூமிக்கு தெரியாது கொண்டாட்டங்களின் உச்சகட்டமாகி போகும் இந்த நாள் என்று. சினிமா வாழும் திரையரங்கிற்கு தெரியாது வெள்ளித்திரையான தங்க மகன் பிறப்பார் என்று. மொழிகளை கடந்து எல்லைகள் கடந்து ரசிகர்களை ஈர்த்த இவரின் காந்த பார்வை. உச்சரிக்கும் ஒற்றை வார்த்தைக்கு கோடி எதிரொலியின் பல் இவரின் பெயர். பேரை கேட்ட உடனே சும்மா அதறது இல்ல. ஏறி செல்லும் மலைகளிலும் பெரியது விண்ணை முட்டும் இவரின் புகழ். உங்களை அங்கீகரிக்க சபைகள் வேண்டாம் தலைவா. இடியென பிளக்கும் கைத்தட்டல்களும் விசில்களும் போது. அன்றும் இன்றும் என்றும் ஒரே தலைவர். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். A lot of expressions in within about 2.5 hours. To be very frank, I am excited like a child. Sure, that will be a very different experience. A normal set. Just enjoying also. I started shooting a scene with my father and Sarath sir, and now this is the combination scene between Nazar sir, Sarath sir and my father, and it's like an important scene in the film, so everybody's rehearsing dialogues. If you want to pan and see, everybody's walking in separate directions. A lot of imagination, everything miming. So you have to imagine a lot and entirely difficult what the regular feature film and this one. It is not easy at all. It is not easy at all. Improvise, you have to improvise and visualize and imagining and getting into that character without putting makeup or dress or costume. That itself is the first very, very difficult. And imagine the locations. That is really tough job, yes. But now, okay, got used to it now. Okay, so cut one more.
performance capture, motion capture film. In the technology என்னன்னா, we shoot everybody inside a floor and we capture all the actors in 360 degrees. இது creatorsக்கு it gives a lot of freedom to do a lot of things that you cannot do in live action cinema. Sets இருக்கட்டும், war sequences இருக்கட்டும், action இருக்கட்டும், you can do so much more with this technology that you cannot do because of a lot of restrictions in live action film. Kochadaiyaan is the first of its kind in India. நான் இது வரைக்கும் ஒரு 41 படத்தில் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் ஒரு படத்தை கூட நான் என்னுடைய மூலக்கதையை யூஸ் பண்ணதில்லை. கதைகளை வெளியில் தான் வாங்கி அதை கலைந்து களை எடுத்து அதுக்கப்புறம் திரைக்கதை எழுதி அதுக்கப்புறம் வசனங்கள் எழுதி டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் முதல் என்னுடைய கதையை செலக்ட் செய்தது ரஜினி சார் தான். இதுதான் முதலாக என்னுடைய கதையில் என்னுடைய திரைக்கதை வசனத்தில் வரும் முதல் படம். இந்த படத்தை பெரியவர்கள் அப்புறம் பார்க்கட்டும், தமிழ்நாட்டு குழந்தைகளெல்லாம் முதலில் பார்க்கட்டும். தமிழ்நாட்டு சின்னஞ்சிறார்கள், ரஜினி மீது அன்பு கொண்டவர்கள், ரஜினியை அங்கிள் என்று அழைக்கிறவர்கள், அந்த குழந்தைகள் இந்த படத்தை முதலில் பார்க்கட்டும். தயவு செய்து குழந்தைகளுக்கு முதலிடம் கொடுங்கள். நீங்கள் சற்றே தாமதமாக படம் வந்து பாருங்கள் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். It is indeed a great pleasure and honor for Sharath ji and Deepika Padukone ji to come over here, to be here among the audience who are waiting to see Rajini sir's films. It is a festival always. When Rajini sir's movie is released, it's a festival like Diwali or Pongal or you name the festival. It is a festival. நான் வந்து 2010ல் ட்ரீம்வொர்க்ஸ்க்கு ஒரு படம் இதே மாதிரி மோஷன் கேப்சர் அனிமேஷன் படம் ஒன்று பண்ணிட்டுருக்கேன். அது வந்து குரங்க வச்சு மங்கீஸ் வச்சு அவங்க எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆகுறாங்க, அதாவது ராமாயணில் வர கேரக்டர்ஸ் பார்த்து எவ்வளோ இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு அது கிளைமேக்ஸில் வரும். ஸோ இந்த படம் வந்து 2010ல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க எப்போ ரிலீஸ்னு கேட்டால் 2015 நாங்கள் 2015 வரைக்கும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தபோது அவங்க எப்படி நுணுக்கி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஹவு மச் ஆஃப் எனர்ஜி தே புட் இதெல்லாம் யோசிச்சு முடிச்சுட்டு மெட்ராஸ்க்கு வரேன். ஒரு 1 year கழிச்சு ஆக்சுவலாக சௌந்தர்யா கேம் வித் திஸ் ஐடியா, கோச்சடையான் பண்ண போகிறோம். ஹாலிவுட்னு சொல்கிறாங்க, அப்புறம் நம்ம ஹிந்தி படத்தை வந்து பாலிவுட்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இது ஒரு பெரிய டோர் ஓப்பனராக இருக்கலாம். அண்ட் காட் பிளஸ் எல்லா பக்கமே. Few years back, a day when I met Soundarya, she told me that she wanted me to see something, a concept that possibly we could make into a film. 10 minutes was what she did, and out of that, I think 9 minutes was work in progress in grayscale. And she had 2 seconds really, the final look of the film, and she said, you should see this. And every time she used to play, and the 2 seconds would just go like that. So we saw it so many times to see the 2 seconds. I'm standing here proud that we have a 2-hour film with us right now. It's a long journey from 2 seconds to 2 hours. ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு கேசட்டு விழா, பாட்டு விழா ஃபங்க்ஷன். அட் த சேம் டைம் நான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கோச்சடையான் யார் உருவாக்குனாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நன்றி சொல்கிற ஒரு விழா இது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்க அந்த பொண்ணு அது பேசும்போது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. சௌந்தர்யா இப்படி பேசுகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு என் குழந்தை இப்படியே பேசுகிறாங்களா எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஃபென்டாஸ்டிக் சௌந்தர்யா, ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. ஐ எம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. இந்த படம் இவ்வளோ வந்ததுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெரிய ஒரு வெற்றி விழாவில் உங்களுக்கெல்லாம் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.
second movie with Rajini sir. First was Endiran. He always loved my work. The kind of responsibility Soundarya and Rajini sir and Dr. Murali has taken over their shoulder is enormous and huge, because it's never been done before. This is not just India's first performance capture film. This is world's, I would say, first attempt to make a bygone actor come alive and be part of today's entertainment. Working with Rahman, I don't know if there's anything to be talked about it. We respect each other, we love each other. The music takes the film to a different level. The orchestral scores really help to make it really big and large. The first person that I went and discussed about using my father's voice was Rahman sir. And his immediate reaction was, why not? No one's done it, so why not we ask him and do it? We just decided to do it in such a way where we didn't make Appa too conscious. So we wrote the lyrics, he composed the tune, and we just said, I told my dad one day saying, Appa, why don't you come to the studio because we're recording songs. So he dropped by, and Rahman sir then and there asked him saying, sir, we want your voice in this one song, and this is the feel of the song, and my father agreed instantly. So the song which you're going to hear, which has Rajini sir's voice in it, happened like that. Visual effects technology, motion control, digital technology has taken great strides in Hollywood and around the world. Kochadaiyaan is the first movie in India to use this cutting-edge digital technology to provide the audience with a movie-going experience, which I think the parents and children will all enjoy. I would like to wish my good friend Rajini and his daughter Soundarya, who directed the film, along with the cast and crew, who have worked so hard to provide this extraordinary digital experience to the public. I hope you will all go and see it, and I wish my friends the very best for a very, very successful film. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். This is future. Rolling! Action! This is completely experience. All I can see is this. But it's really tough job, yes. Things that are not possible or rather difficult to do in a live action film, you can do with this technology. கோச்சரியான் கதையில் ஸ்பெஷல் வந்து கோச்சரியானுடைய கேரக்டர். Kochadaiyaan is the first fully CG stereoscopic film to release in India. The Counterpunch team was extremely fortunate to be in it from almost the beginning. Weird but different and also fun. It's the first time it's happening. Photorealistic performance capture technology is a film which is done with the actors performing actually, with 40 cameras shooting at the same time and translated into a digital image chosen by the director to give a fantasy feel. New technology should be encouraged and welcome. சினிமா தன்னுடைய 100வது ஆண்டு காலத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்கு. அந்த காலகட்டத்தில் அந்த 100வது ஆண்டு சினிமாவுக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி, அந்த ஒரு சமர்ப்பணம் ஒரு பண்ற மாதிரி, அந்த 100 ஆண்டு கால சினிமாவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ற மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த படம் கோச்சடையான் தான் சொல்லுவேன். It's something very new for Indian cinema, and the way we shot it, it's a complete different, experience for me.
Frankly speaking, it spoils you totally. It's like an empty spaceship. It's not easy to shoot in that stage in there. It's going to set a whole new standard for future. It's a great start for this. Working with Rahman, this is the best music has ever in this Kochadaiyaan. First movie made in India to now motion captured, Kochadaiyaan. It's great to be a part of it, and I'm loving it. Motion capture is essentially like a big sat-nav system where the markers that we place on the body are actually cars, and the cameras around the studio are like the satellites that track them. போர்க்காட்சிகள் சாங்ஸு அதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபைட்ஸு இதெல்லாமே வந்து யூஸ்வலாக லைவாக நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ணவே முடியாது. The larger than life aspect in terms of sets and in terms of our location, we were able to achieve with this technology, but the restriction became the fact that it had to be realistic. And the element of fantasy was not something we could explore with. So that was another big challenge that we faced in Kochadaiyaan. What we have to do is capture a generic set of expressions that cover the basic musculature of the face, and we also have to get a set of expressions that is very specific to the actor, such as a smirk or a smile, something that only they do. Indian cinema going such big places, and I'm really happy to be a part of this. Usually when we go to the set, we find big, physical sets and hundreds of actors, junior actors and co-actors. But here, I have to imagine everything. There's no sweat, there's no grime, there's no dust. You're supposed to be in between thousands of people, and there are no people around you. I feel this is going to be very different. There's no costumes, there's no co-actors, there's nothing else. It's just you imagining that you're either on a mountain or you're walking up, or there's this lightning and there's this music and there's nothing actually. So you just have to imagine, and you have to work out of that. We're not just experimenting with the technique, but also with the kind of film that she's making. Ministers facials வேண்டாம். Okay. இவங்களுக்கு normal reaction தான், no dialogue. இவங்க மட்டும் தான் பேசணும். Everything I have to imagine and do it. You can't do certain steps if you have the head cam on. So you have to do the steps separately to mark the body, and then you do the face separately for the expressions. Rana camera facing நின்னுட்டு இருக்கோம். Deepika நிக்கட்டும். இவ Deepika பார்த்து பேச வேண்டாம். You have to create everything in your mind and you have to react to those things, which is something really tough as an actor for me. I've enjoyed it, but it's such a lot of challenge to keep in mind what sort of costume she must be wearing, what sort of movement I should give over here. For me, it's a very exciting thing. I'm looking forward to what she's going to do. More than her dad. It's been very, very hectic, but it went really well, and managed to finish a lot of the scenes we had planned, and it came out better than what I had initially had in mind. The making of Kochadaiyaan was such a huge challenge. And so far what I've seen is like racy. It's got a lot of commercial elements in it. Whatever is required for Talaivar. Kochadaiyaan மக்கள் மனதில் மன்னனாக வாழ்ந்த மனித நேயம் கொண்ட மாவீரன். கோச்சடையான் தன் நாட்டையும் மக்களையும் காக்க பிறந்தவன்.
ரத்தத்திலும் நீ அதே கொச்சடையாண்டா. அதே ரத்தம் அப்படித்தான் இருக்கும். எந்த வாய்ப்பும் அமையாது. என் அன்பு மன்னா, வாய்ப்புகள் அமையாது, நாம் தான் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எனக்கும் அந்த ராணாவுக்கும் தான். என்னிடமிருந்து நீ தப்பவே முடியாது. பார்த்தாயா எங்கள் நாட்டின் ரத கஜ துரக பதாதிகள்?